Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην Επετειακή αυτή συνεδρία για τα 20 χρόνια της ΝΕΠΟΜΑΚ. Πριν 20 ακριβώς χρόνια ιδρύεται η νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από Δήμων Κυπρίων ΝΕΠΟΜΑΚ. Από τις ίδρυσής της του πολιτισμού και της εθνικής μας ταυτότητας, συνδέοντας τους νέους τους Κύπριους απόδημους που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Πιστή στις ανάγκες των Κυπρίων νέων της Διασποράς, παρέχει υποστήριξη και σε άλλες κυπριακές οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού και δημιουργεί ευαισθητοποίηση σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την οικονομία και προωθεί τα ανθρώπινα ιδιώδη. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, εορτάζουμε την ίδρυσή της. Καλώ στο βήμα τον καθήλιο αρμόδιο της κυβέρνησης για θέματα Κυπρίων της Διασποράς, τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, για να χαιρετήσει την έναρξη της Επετειακής αυτής συνεδρίας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί νέοι, καλημέρα. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα για την ΝΕΠΟΜΑΚ πρέπει να είναι ιστορική. Ιστορική γιατί 20 χρόνια ζωής είναι μια μεγάλη περίοδος για μια οργάνωση και ιδιαίτερα των νέων της Διασποράς μας. Και πραγματικά ήταν 20 χρόνια προσφοράς. 20 χρόνια προσφοράς, πάνω απ' όλα η συνεργασία με το κέντρο, αλλά και η συνεργασία της ΝΕΠΟΜΑΚ μαζί με τις ομοσπονδίες. Πρόσφεραν στην πατρίδα τη στήριξη τους. Νέα παιδιά, τα οποία κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην επισκέφθηκαν και πολλές φορές την Κύπρο. Όμως την έχουν στην καρδιά τους. Αυτόν είναι που μας κάνει περήφανους για τη νέα γενιά των αποδήμων μας. Έχουν την Κύπρο στην καρδιά τους. Και μιλώ μετά από πολλές εμπειρίες μαζί σας τα τελευταία χρόνια, βλέποντας τις εκδηλώσεις, βλέποντας τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε, τόσο για το εθνικό μας θέμα, όσο και για να προβάλλετε την ιστορία, των πολιτισμών, τα ήθη και έθιμα, την κουλτούρα της Κύπρου μας. Και σας αξίζουν συγχαρητήρια, όλοι νιώθουμε περήφανοι για σας, όλοι νιώθουμε τη δική σας προσφορά στην πατρίδα και ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο, και θέλω να πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα ενισχύεται και θα ενδυναμώνεται αυτή η προσφορά σας, σίγουρα με την στήριξη και την βοήθεια όλων των ομοσπονδιών σας, που νομίζω είναι και πρέπει να είναι αγαστή η συνεργασία των ομοσπονδιών μαζί με την νεολαία, όπως την στήριξη που θα έχετε από όλους εμάς εδώ στην Κύπρο. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα, θα έλεγα, όλους τους προέδρους της ΝΕΠΟΜΑΚ, τον πρώτον πρόεδρο, τον Μένικον τον Κούβαρο, τον Χρήστον τον Καραολίν, ο οποίος είχα την εμπειρία να τον ζήσω και σαν πρόεδρο της νεολαίας, αλλά να τον ζήσω και σαν πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και είναι για αυτόν που πάντοτε δική μου αρχή είναι ότι το νέο πρέπει να το παντρεύουμε με την εμπειρία. Ούτε το έναν από μόνον του μπορεί να επιβιώσει ή μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικά, ούτε το άλλο. Το νέο που είστε εσείς, μαζί με την εμπειρία όλων αυτών των ανθρώπων που είναι μαζί σας σήμερα, που χρόνια τώρα παλεύουν, πολεμούν για την Κύπρο. Και ο Χρήστος ο Καραολής είναι ένα παράδειγμα. Γι' αυτόν και δική μου πάντα παράκληση και έκκληση είναι ότι πρέπει να αρχίσετε
να συμμετέχετε στα παροικιακά δρόμενα των χωρών που ζείτε. Και πρέπει ταυτόχρονα, και αυτή είναι και η έκκληση προς όλους εσάς, τους παλαιότερους, να αγκαλιάσετε αυτά τα παιδιά. Να τα αγκαλιάσετε, να τα καθοδηγήσετε, γιατί αυτοί θα είναι οι αυριανοί ηγέτες της Διασποράς μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Τους χρειαζόμαστε. Δυστυχώς, ο βιολογικός μας κύκλος όλους σε κάποιο στάδιο θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτόν και η νέα γενιά είναι που θα αναλάβει τα παροικιακά δρόμενα. Πέραν τούτου όμως, θέλω να πω ακόμα κάτι και τελειώνω εδώ. Έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα αξιόλογα παιδιά με αξιόλογες θέσεις στις χώρες που ζουν. Λαμπροί επιστήμονες, γιατροί, ακαδημαϊκοί, ακόμα και νέοι επιχειρηματίες. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι και νιώθουμε περήφανοι για σας. Γι' αυτό δική μου έκκληση, και αν δείτε είναι και βασικός άξονας της στρατηγικής μας, να προσπαθήσετε και να προσπαθήσουμε όλοι και να προσπαθήσουν και οι ομοσπονδίες, θα πρέπει να αρχίσετε να αναμειγνύεστε στα πολιτιακά δρόμενα των χωρών που ζείτε. Έτσι θα καταφέρουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά να προωθήσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν θα ξεχάσω, σε μια από τις συναντήσεις μου με την Υφυπουργό τότε Εξωτερικών του State Department, όταν είχαμε μια συνάντηση μαζί και μου λέει, με ρώτησε για την νέα γενιά των αποδήμων μας. Και μου είπε, και εγώ εβραϊκές ρίζες έχω, μου λέει, αλλά οι Εβραίοι μόλις και ενωθεί μια θέση, ιδιαίτερα σε θέσεις κλειδιά και υπουργεία κλειδιά, είναι μέσα. Αντί στο State Department, μου λέει, μπορεί και οι μισοί να είναι Εβραίοι ή να έχουν ρίζες εβραϊκές. Έτσι είναι που θα προωθήσουμε και εμείς καλύτερα τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν έχετε να ζηλέψετε τίποτε, μα τίποτε από κανέναν. Είστε οι καλύτεροι, you are the best, and personally I feel so proud of you. Happy 20th anniversary for NEPOMAK and all the best. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Τεράστια συμβολή και η προσφορά εσάς προσωπικά και του γραφείου σας προς την νεολαία της Διασποράς μας. Ακολουθούν σύντομες παρεμβάσεις. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ, κύριο Χρήστο Τιούτον. Παρακαλώ. Thank you everyone for joining us here today. And thank you to the NEPOMAK delegates for choosing to sit at the back so those with more well-worn hearing can be close to the action. Seriously though, thank you very much to everybody for coming here today. This is a historic occasion for our organization. I think when we see the number 20, we don't really understand what it actually means to have done 20 years of service to the diaspora as young people, because it wasn't easy at the beginning. It wasn't something that just kind of naturally fell into place. A lot of hard work went into creating NEPOMAK. A lot of challenges were overcome. A lot of doubters were silenced, and there was a great team that really worked hard at the start to get things moving and make sure that the organization started off on the right tracks and evolved into what it is today. So I'd like to thank the founding members of NEPOMAK for that. There's too many names to go through here today, but Menikos Kouvaros is here in the room, and he was an integral part of that and served as our first president of the organization, and will always be remembered for really driving through the founding of NEPOMAK and creating what we have and celebrating today. In addition, I think it's important to say that the
following presidents of NEPOMAK, Christos Karaolis and Antonia Michaelides, I mean, shaped the organization in ways that we could never really imagine it would go on to achieve, really set the direction for the organization in the future, and served many days, long nights, and made a huge difference and contribution that we're now reaping the rewards of in the National Federation of Cypriots in the UK. And it's a great pride to say that all three previous presidents of NEPOMAK are on the committee of the National Federation of Cypriots in the UK. And that is a true success story of what NEPOMAK is all about and where we want to go in the future for our members. I'd also just like to thank some of the key people that were involved at the start, not NEPOMAK members, not people who had experience of being diaspora youth, but people who saw and understood the need for young people in our community to come together in an organized way and make a difference. So first of all, the president of POMAK at the time, Haris Sofoklidis, played a huge role in establishing our organization, and we'll be forever grateful to him for that. His vision and his willingness to engage with the youth, and his understanding of the need for the diaspora story to continue throughout the generations is just critical to what we've built it. So thank you, Haris. Also to Andreas Papavrigbidis and Philip Christopher, who for many, many years have been close confidence counsels to NEPOMAK presidents. I'm very lucky to be able to speak to them on a regular basis and get advice from them. And yeah, they've played a huge role in the early years, but also in 2022 as well. So thank you very much to both of you. And of course, Presidential Commissioner for Diasporio. Without you, our day-to-day operations would be a lot more difficult. We are inspired by your vision for the diaspora from the Cypriot government, and we take on board many of the initiatives and the opportunities that you've opened up for us, and we try and make those a reality. So thank you. And equally, the Youth Board of Cyprus has supported us throughout the 20 years. We wouldn't be able to do our programs, NDCP and NCCT, without their support, their direct support and funding. So thank you to the Youth Board of Cyprus for everything that you've done for us over the last 20 years. I'm delighted that the President can join us here today, so thank you. Equally, the University of Cyprus have been by our side as well for this entire period. They've provided us accommodation for NDCP for all the years that it's been running, and they've opened a lot of doors and given us a lot of opportunity and been very good to us over the years. So thank you. And I think it says a lot that I have to thank so many people here, because it's been a real team effort to build NEPOMAK into the organization that it is today. And it's not something that came easily, as I said, but thank you to all of those people. It's really important work that happened and continues to happen for our diaspora. The most important part of NEPOMAK, though, is its volunteers. Everybody who has contributed, either as a committee member, as somebody who's organized an event, or led the organization in some form, has done it on a voluntary basis. We've never had any paid employees. We've just given up our time and energy. Sleepless nights, lots of hard work has gone into building the organization that we know and love. So I would like a huge round of applause to all of the volunteers that have served NEPOMAK throughout the last 20 years. I think it's incredibly important to note that NEPOMAK can achieve what it does because of those volunteers, because of their drive, because of their determination. Anything is possible, and we've proven that. People started with simple, small ideas, and they turned into programs as large as NDCP and NCCT, which engage over 70 diaspora Cypriots with Cyprus every year, many of whom have never even been to Cyprus before. On an annual basis, around a fifth to a quarter of the people on these trips have never even stepped foot on the island before they took part in a NEPOMAK organized initiative. And I think that is an incredible tribute to our organization and the things that we've done. And one of the key parts of that is having the freedom to decide what is important for young people. We spend many hours speaking to each other across borders, across countries. We're all on the same page. We all want to do the same thing. We don't see country divisions. We see one diaspora. We have branches of NEPOMAK, but they all work together in harmony. And we don't see, oh, this person's from the UK, therefore we don't speak to them.
this person's from Greece, they're not part of our conversation. We're all on the same page. We all work together, and we share ideas, we share best practices, we share our knowledge and our information and our experiences. And that's why this conference is so important to us. It's the opportunity to bring people together and really connect all around the world. So I think that is something really to take home, that after all these years, we haven't had problems between countries. We haven't had problems within our organization. We've been united, we've been coordinated, we've been on the same page, and we worked hard for our key aims. And those key aims haven't changed. The way we approach them often changes with the times and the technology we have available to us. But our aims are to engage diaspora Cypriots with their heritage, culture, and identity, to build long-lasting bonds between our members across the world, and to support the people of Cyprus in their just struggle for a free and united island. And on that third point, for us, we want to work closely with our Cypriot federations, with ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ, on the important lobbying and advocacy work they do for Cyprus in the centers of power around the world. But equally, as young people, we have a particular duty to educate each other on the key aspects of the Cyprus issue, of invasion and occupation, of the refugees, of the relatives of the missing, and of the ongoing attempts by the government to reunify our islands. And so, whilst we may not be as loud about our efforts, behind the scenes, we're educating our members, we're making sure that people are well aware of the situation and developments, such as the illegal opening of Varosi that's currently underway. So it's just another key way that we raise awareness, educate, inform people about what is going on and the Cyprus issue. Because I think there's many people in this room today that without NEPOMAK's presence on social media, wouldn't know as much about the Cyprus issues as they do. And I think it's incredibly important that we remember that we have a young voice that speaks to young people. And without us, there would be a lot less education on the Cyprus issue within the younger generations of our diaspora. And that is something that we'll endeavor to continue, use all available means that we can to continue to raise that awareness. And just a quick word on some of the other opportunities that we've offered to young people over the years. So obviously we spoke about NDCP and NCCT, which are our flagship programs taking people to Cyprus on an annual basis. Hundreds of people have gone through NDCP and NCCT and really opened their eyes to what it means to be a Cypriot of the diaspora. They've come together, no matter which country or city they came from, they connected on that shared love of Cyprus. And if their love was this big at the start, it's now this big. You leave NDCP and NCCT with a completely different relationship to the island than when you started. It transforms lives and it transforms people's perceptions of their own heritage. And every year they're oversubscribed. The demand that we've created amongst the diaspora for the opportunity to engage with Cyprus is incredible. And it's something that we should all be incredibly proud of as well. We've also offered internships and scholarships throughout the years at various universities in Cyprus. We've offered internships with the Ministry of Foreign Affairs, various government departments, the Cyprus Space Exploration Organization, the United Nations in New York. And we've also engaged with increasingly important issues such as climate change and the environment. And we have people in this room who are incredibly passionate to see Cyprus improve and protect its environment and ensure that it doesn't become a desert in the future and that it will always be the beautiful island we know and love. And I think all of these passions, all of these interests, no matter who you are, no matter what you know, no matter where you come from, NEPOMAK has a space for young people of the diaspora. And I think that's also an incredibly important message. So to close, thank you to everyone that's contributed to NEPOMAK over the years. Incredibly proud to be the president of this great organization, but incredibly proud to be able to thank so many people for playing their role and playing their part in what we've built today. So thank you very much to everyone. Κύριε Πρόεδρε της ΝΕΠΟΜΑΚ, σας ευχαριστούμε. Μεταφέρω μία ευγενική μόνο υπενθύμηση από το ξενοδοχείο ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική.
Συνεχίζουμε καλώντας στο βήμα τον πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κύριο Κλεάνθη Κουτσόφτα, για να ακούσουμε τα όσα ενδιαφέροντα έχει να μας πει. Αγαπητοί συνεδροί, καλημέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω όλους τους συνεδρούς της Επετειακής Συνεδρίας για τα 20ΧΡΟΝΑ της ΝΕΠΟΜΑΚ. Αποτελεί τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας με τους πιο εκλεκτούς πρεσβευτές του νησιού μας. Η πολύπλευρη δράση σας και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε για την Κύπρο αποδεικνύουν πως είστε οι πιο αποτελεσματικοί πρέσβεις της πατρίδας μας. Είναι γι' αυτό που σας αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά κυρίως σας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δράση σας που πηγάζει από την αγάπη για τον τόπο σας. Στον Οργανισμό Νεολαίας πιστεύουμε βαθιά στους νέους ανθρώπους. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στην απόδημη Κυπριακή νεολαία και στις προσπάθειες που καταβάλει για να κρατά σε επαφή τους απόδημους νέους με την Κύπρο. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα η μεταξύ μας συνεργασία είναι καρποφόρα. Κυρίαρχος στόχος μας είναι να δομήσουμε τις γέφυρες για άμεση και διαρκή πρόσβαση των αποδήμων νέων στον πολιτισμό της χώρας μας. Αυτό μέχρι σήμερα επιτυχάνεται μέσα από την οικονομική στήριξη των συνεδρίων και των δράσεων των Κυπρίων της Διασποράς μέσω των προγραμμάτων του Οργανισμού Νεολαίας. Πρόσφατα είχαμε φιλοξενήσει στην Κύπρο ομάδα απόδημων νέων και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μαζί τους, αλλά και να συμμετέχουν σε προγράμματα του οργανισμού. Αγαπητοί μου νέοι γενναίες, η ταυτότητά σας, αυτή του απόδημου, είναι το μεγάλο σας πλεονέκτημα. Ο κοσμοπολιτισμός που κουβαλάτε μαζί σας είναι για μας ο πλούτος. Πρέπει να ξέρετε ότι είσαστε ανάμεσα στις πιο δημιουργικές δυνάμεις της Κύπρου και σας θέλουμε κοντά μαζί μας. Αυτός ο τόπος είναι δικός σας. Είσαστε αναπόσπαστο μέρος αυτής της πατρίδας. Γι' αυτό και οι πόρτες είναι και θα πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτές για σας. Για να σπουδάσετε στα πανεπιστήμια μας, να εργαστείτε στα ερευνητικά μας κέντρα, να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά, να δημιουργήσετε στην Κύπρο, να εξωτερικεύσετε εδώ τη δημιουργία σας, την ενέργειά σας και να δώσετε πνοή στις καινοτόμες ιδέες σας. Όλοι από εμάς που βρισκόμαστε στην Κύπρο έχουμε κάτι που μας συνδέει με τους απόδημους της Διασποράς. Έτσι και εμένα λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με τον σύνδεσμο ήταν πριν από 8 χρόνια, όταν ήμουν πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον φίλο Χρήστο μετά από ένα τηλεφώνημα και να συμμετέχουμε ως φοιτητές τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις δράσεις και των αποδήμων, αλλά και της παρουσίας και προβολής του κυπριακού προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν με ιδιαίτερη χαρά που γνωρίσαμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι μας αγκάλιασαν, μας στήριξαν και μας φιλοξένησαν, όπως πράττουμε και εμείς σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κουτσόφτα, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων ΠΟΜΑΚ, κύριο Ανδρέα Παπαευρυπίδη, για τη δική του παρέμβαση. Σύντομη παρέμβαση στο πρόγραμμα, έτσι θα είμαι πολύ σύντομος. I will not speak to you in English, but I have agreed with Phil Christopher. He will translate whatever positive I say. No, joke. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ αυτό το οικοδόμημα που ονομάζουμε ΝΕΠΟΜΑΚ για τα 20 χρόνια ζωής και είμαστε περήφανοι διότι το νιώθουμε ότι πετύχαμε το ακατόρθωτο και θα έχουμε μια συνέχεια όσα χρόνια και περάσουν, ενώ η τουρκική κατοχή υπάρχει, εσείς θα είστε μπροστάριδες και εμείς όσοι είμαστε εν ζωή θα σας ακολουθούμε. Θα ευχαριστήσω όλους τους προέδρους, ξεκινώντας από τον Μένικο Κούβαρο, τον Χρήστο τον Καρολίν, την Αντωνία Σαρίδου Μιχαηλίδη, τον Χρήστο τον Τούτον και όλες
όλα τα παιδιά που δούλεψαν στα συμβούλια, τόσο στις τοπικές ΠΟΜΑΚ, όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάμαι όταν μου είχε αναθέσει η Εθνική Ομοσπονδία την ευθύνη να δημιουργηθεί νεολαία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι υπήρχε ένα φάσμα γενεών. Φανταστείτε ότι οι πιο νέοι μέσα στο Συμβούλιο της Τοπικής Ομοσπονδίας ήμουν εγώ και ο Μιχάλης Όλυνας. Οι υπόλοιποι ήταν όλοι ανθρώποι που ξεκίνησαν από το 1976 και ήταν εκεί, εργάζονταν χρόνια και έγινε ένας τίτλος τιμής το να υπηρετήσει την Ομοσπονδία. Θυμάμαι εκείνο το πρωινό που πήγα στο Χάρη το Σοφοκλή, στο γραφείο του, με ένα σχέδιο που ήταν έτσι λίγο επαναστατικό. Το βάζω σε εισαγωγικά να μην παραξενεύω. Θυμάμαι ότι είπα στο Χάρη το Σοφοκλή, πες μου ότι είμαι τρελός, πες μου ό,τι θέλεις, αλλά έτσι σκέφτηκα να δημιουργηθεί με τη φιλοσοφία η νεολαία της παροικίας μας, της μεγαλύτερης παροικίας στο εξωτερικό. Είχαμε το πρόβλημα ότι είχαμε πολλές οργανώσεις νεολαίας και αυτές που είχαμε υπολειτουργούσαν. Πάντα υπήρχε αυτή η σκιά ότι τα κάνουμε όλα οι πιο μεγάλοι και η νεολαία έμεινε πίσω. Και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια οργάνωση, η νεολαία της Εθνικής Ομοσπονδίας. Και πραγματικά αυτό που έγινε ήταν κάτι το απίστευτο. Και θυμάμαι όταν παρακολουθούσαμε εδώ στην Κύπρο συνεδρίες όπως η σημερινή, πραγματικά σχεδόν να τα κρίσεις. Δηλαδή όταν έβλεπες αυτούς τους νέους να παρουσιάζουν αυτό που βλέπαμε πάνω με τα ηλεκτρονικά μέσα που διέθετα. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είχαν λεχθεί προηγουμένως και από τον κύριο Φωτή. Δεν μπορούμε να αφανίσουμε τη γενιά, τη δική μου, όλων αυτό που βλέπουμε γύρω, που είμαστε στα συμβούλια τόσα χρόνια. Ξέρω, μπορεί να γίνει και ψυχολογικό πρόβλημα για μας, αν αποφασίσουμε μια ημέρα να αποχωρήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά οι εμπειρίες πρέπει να δοθούν και στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν φυσικά και οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, όχι οι περισσότεροι, αγέννητοι όταν έγινε η τουρκική εισβολή. Το πρόβλημα μας είναι πολύπλοκο, πολυδιάστατο και έχει τόσες λεπτομέρειες που είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθείς χρόνια, δεν μπορείς να γνωρίζεις. Αλλά μαζί μας, συμπορευόμενοι, θα φτάσουν στο επίπεδο που είμαστε σήμερα εμείς. Επομένως, για να μην μακρηγορήσω, εύχομαι να συνεχίσετε αυτό που κάνετε και να το ενδυναμώνετε. Ένας τομέας ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε στην πορεία, τώρα που έχετε ενδυναμώσει και τις τοπικές αλλά και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ΝΕΠΟΜΑΚ, σχέσεις με νεολαίες άλλων χωρών που έχουν μεγάλες παροικίες στο εξωτερικό. Είναι εμπειρίες οι οποίες μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε από δράσεις άλλων χωρών, αλλά να είστε και περήφανοι, διότι αυτό που έχουμε εμείς δεν το έχουν πολλές χώρες. Ήμουν σε ένα συνέδριο Διασποράς στην Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει έναν τεράστιο αριθμό ατόμων που έχουν, μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μετακινηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν είναι οργανωμένοι. Ούτε ομοσπονδίως έχονται, το μόνο που βλέπεις είναι έρχονται στις δικές μας εκκλησίες να εκκλησιάζουν τις Κυριακές. Και θυμάμαι τότε που τους είχα προσφέρει, ας πούμε, τη βοήθεια μας, αν μπορούν να οργανωθούν. Αλλά υπάρχει αυτός ένας τομέας που η νεολαία μας μπορεί να εμπλακεί και ισανότερα. Σας ευχαριστούμε για αυτό που μας έχετε προσφέρει, να σας βλέπουμε και να λέμε υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαευρυπίδη. Καλώ στο βήμα τον κύριο Φίλιπ Κρίστοφερ, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα ΠΣΕΚΑ, και την παρέμβασή του. ΝΕΠΟΜΑΚ, congratulations
all of you, I understand we have about 100 members here. Remember one thing, you are the descendants of Plato, Aristotle, Socrates, you are Hellenes, and you are the descendants of the proudest nation in the world. And I often say all of us live outside of Cyprus and outside of Greece, and we live in democracies. That gives us the right to be very proud of who we are, our heritage, our roots. I often compare that there is 20 million Jews around the world. You would think there were a lot more. That's because they control a lot and they're very proud of what they are. There is 17 million Hellenes around the world. We're not that far away. But at this point, we don't have the power that they have, and we do not control as many things as they are. So I depend on NEPOMAK to be the ones that are going to carry us forward. Like Israel that has a problem, the Jews protect Israel with everything they have. They think that they're surrounded by enemies. The same thing with Cyprus. Our country was invaded. You may not remember 1974, but watch what's going on in Ukraine and watch the refugees, watch the prisoners of war, watch the executions, watch the reporting of the missing, the bombing of the hospitals, and you know what happened in 1974. So PSECA is just a committee, and I report to all the presidents of the federations. And I try to work within that structure. The reason 1976, I attended the first overseas Cypriot conference. And it was in the same theater that we had yesterday. And I was 28 years old and nobody was giving me too much attention. However, from 1976 until today, many people have given and dedicated a lot of time and effort to get here. From the United Kingdom, I remember Dr. Habibis, that was followed by George Christophidis, and of course, my friend Harris Sophocleidis. And from the United States, people like Dr. Zavogiannis, and all of you know Andy Athens, and George Livanos, and Nikos Mouyaris. And from Cyprus, people like George Paraskevaidis that helped us. So it's a history. Unfortunately, it's a 48 history of suffering, being frustrated and disappointed that we failed. Because bottom line is, we failed. Not a single refugee has gone back home, and not a single inch of the occupied area has been returned. On the contrary, we're about to lose even the neutral areas like the ghost town of Varosh. So am I optimistic? I have to be optimistic and I have to be hopeful that NEPOMAK, who has a 20-year history, can carry forward the torch. We are basically dinosaurs when it comes to social media, and you are experts. So I urge you through that social media and that power that people like Christos Karaolis and Chris Tudin and others have to really take that social media to the next level when it comes to Cyprus. I see, by the way, Mr. Fodiou, some of the information that the PIO gives. You should terminate all of them and hire some experts. The idea is for this NEPOMAK to really have a pipeline into information that they can use on social media. I try, all of you, please visit pseka.org. You will see many of the things there. On September 20th to 22nd, we will have a conference in Washington and we welcome any young people to come. Our age, two things. Your age group is under 30. And many of you are affiliated with the federations, but many of you are not. Yesterday, I met two girls on the bus from the Netherlands, and I was very impressed with what they knew. But many people
involved in ΝΕΠΟΜΑΚ, I don't think they understand what happened in 1974. So we have to educate everyone and then educate others. I also urge you to get involved in your home countries in the internal politics. It's very important. Elected officials, think tanks, professors, universities. This is what makes a difference. I went to El Paso, Texas, the University of El Paso, not too long ago. There was one Cypriot student there. He decided to have Cyprus Day. That one person made a difference because that whole university knew what happened in 1974. So I'm not going to make speeches. I want to thank all of you. I want to congratulate you and remind Chris Student, by the way, that the first president was Kristalla Bladis. She was from the United States, and she was the first president of ΝΕΠΟΜΑΚ. And δεν εξέχασα καθόλου. You were wrong. He was the first president? Well, I apologize. No, I tell you what, maybe because she was president of the United States and she was involved. So anyway, the reason why I brought her up is because she has a big job in the Washington, D.C., and I wanted to bring that to your attention. So with all that, and I know Menigo, your father got very upset. Relax. You did a great job. You did a great job as the first president of ΝΕΠΟΜΑΚ. I know. Tomorrow I'll go swimming with you. You'll feel better. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much. Κύριε Κρίστοφερ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η τίμηση νέων της Διασποράς μας. Παρακαλώ τον αξιότιμο κύριο Φωτίου, Επίτροπο Προεδρίας και τον πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ, κύριο Χρήστο Κιούντον, όπως προσέλθουν για την τίμηση νέων Κυπρίων της Διασποράς. Νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο να λέμε τα καλά και τα όμορφα λόγια για τους νέους μας ή αυτούς που υπηρέτησαν την ΝΕΠΟΜΑΚ. Αξίζει τιμή. Και νομίζω ότι μια ομάδα νέων μας τους τιμήσαμε στο τελευταίο συνέδριο που είχαμε με φυσική παρουσία, που ήταν το 2019. Και μαζί, νομίζω, αν θυμάμαι, if I remember, η Αντωνία was awarded with... Okay. Γιατί πέραν από τον Μένικο, τον Χρήστον τον Καραολή, ήταν και η Αντωνία, η οποία τιμήθηκε. Ασφαλώς δεν μπόρεσε να έρθει φέτος μαζί μας, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί, έφερε στη ζωή έναν όμορφο παιδάκι. ΝΕΠΟΜΑΚ παιδάκι, μπράβο. Και είναι το παράδειγμα αυτό που έλεγε και ο Χρήστος ο Τούτον. Δέστε πόσοι γάμοι ήρθαν μέσα από αυτά τα ταξίδια και αυτά τα events που κάνετε σαν ΝΕΠΟΜΑΚ. Η Αντωνία είναι ένα παράδειγμα. Έτσι, Χριστό. Και τούτον είναι ό,τι καλύτερο. I would like to welcome also here this morning is the Deputy Minister of Foreign Affairs of Serbia. Serbia is next to us. We are next to you. And thank you for being here. Νομίζω έχω ενημερωθεί ότι και ο κύριος Πάχιος από τη Βουλή των Ελλήνων είναι κάπου εδώ και τον ευχαριστώ. Όπως όλες τις αντιπροσωπείες που ήταν χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε ξανά αργότερα σήμερα. Λοιπόν, κύριε Τούτον, εσένα δεν θα σε τιμήσουμε ακόμα, παρότι, no, you are doing a very good job with your associates, but you will be awarded after you will finish with ΝΕΠΟΜΑΚ. So, We'll see. ξεκινούμε με τον Μένικο τον Κούβαρο. Παρακαλώ, ο Μένικος ο Κούβαρος, ο πρώτος πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ.
Thank you very much. It's indeed an honor to get recognition and to be here 20 years after we founded NEPOMAK. But you know, as we've said before, the recognition isn't of one individual. None of these efforts ever are. It's a group of individuals. And so actually, I do want to take some time to just recognize those individuals that were present at the birth of this organization and contributed in those critical years. And I'll start off by recognizing Harry Sofoglidis was not a member of the youth committee. He and the leaders of the communities were instrumental in fighting some of those battles to make sure that this organization could happen. And I'll recognize from the States both Kristalla Platin and Dimitris Komodromos, because he was our treasurer, and without money, you can't get these programs running. And I'll recognize Joanna Vasiliou and Maria Pierou from Australia, because without them, we wouldn't have had an NDCP. I want to recognize Xanthos Haralambous and Angela Haralambous from Canada, because they hosted our very first executive meeting in Toronto in December of 2000. I want to recognize some of the members from the UK, Androula Sotiri, Cleopa Bafoti, Vigis Panovangeli, Fanos Shamishes, Pavlos Michailidis, all people that worked tirelessly and through the night in those first 4 years to make things happen. I want to also recognize Stavros Poliviou, my friend from Greece. It was a competitive election, but we, you know, we got there in the end. I don't want to go on for too long, but I do want to say that I think it's an opportunity that maybe at the next POMAK conference, we invite some of those early members of NEPOMAK, because we need to redouble our efforts about bringing people back into the fold. And I've mentioned to Chris, and I hope Mr. Fodil will join me, that we will take a way to help reconstitute the archives of NEPOMAK so that the youth of the future have access to all the things that we did those many years ago. And just listening to some of the remarks this morning, I went with Andreas yesterday to the airbase, and the chief of the Air Force, when we were asking him, you know, how did you manage to achieve so much with so little? Because what they've done out there is genuinely fantastic. And he said, "Αν αγαπάς κάτι, βρίσκεις τον τρόπο." If you love something, you will find the way. And in some respects, POMAK, PSEKA, NEPOMAK are a profound expression of our love for something, and that we continue to struggle to find a way. And so a second point of thanks, I think, I want to ask the members of NEPOMAK here to be upstanding with me for a round of applause to the presidents of federations, the community leaders present and past, to thank them for their tireless commitment to the Cyprus cause, to our communities, because whilst we're honoring what I might have done with some people 20 years ago for a few years, these guys have been here for 50 years plus. So please, could you just all stand up, members of NEPOMAK, and join me in a round of applause for all our delegates here. We can't repay the debt for what you've given us, but what we can promise to do is build on the foundation, because we love our culture and our heritage, and we too will find a way to preserve it. And we love our country. We do not forget, and we too will help find a way to make sure that we work to the day where we see peace and unification brought back to this island. And for those members of NEPOMAK that, you know, it's your first time here, I hope that
you experience the same thing we did 20 years ago, this profound connection and kinship to a bunch of people from around the world that you didn't know a couple of weeks ago. And that if you let it, right, if you open your hearts to this organization, it will fill you with purpose. And I hope it brings you the same joy and fulfillment and friendships that it brought all of us those many years ago. Thank you very much. Συνεχίζουμε εντάχει με την τίμηση του κυρίου Χρήστου Καραολή, πρόεδρος ΝΕΠΟΜΑΚ από το 2006 μέχρι το 2014. Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, πρόεδρος ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου από το 2019 μέχρι το 2021, παραλαμβάνει η αραβωνιαστικιά του κυρία Χριστίνα Τσαγκάρη. Γεωργία Σταύρου, Γενική Γραμματέας 2018 μέχρι 2021 και πρόεδρος ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΠΑ από το 2016 μέχρι το 2018. Νικόλα Μιγδαλίδη, πρόεδρος ΝΕΠΟΜΑΚ Καναδά 2016 μέχρι 2019, παραλαμβάνει η μητέρα της, κυρία Χριστίνα Μιγδαλίδη. Και Δημήτρης Γεωργίου από την Νότια Αφρική, συντονιστής προγράμματος NTCP από το 2014 μέχρι το 2022. Κύριε Επίτροπε και κύριε Πρόεδρε της ΝΕΠΟΜΑΚ, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το μουσικό σχήμα The Jazz Lounge Project. Μάλιστα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει ο αγαπητός φίλος Ντίνος Αυγουστή, εκπρόσωπος μας από την Ελλάδα. Πώς είναι 25 ευρώ, αλλά είναι σημαντικό βιβλίο για όσους θέλουν να το διαβάσουν και να το προμηθευτούν φυσικά. Έχει εξαιρετικά στοιχεία μέσα. Ευχαριστώ. Μετά από το βιβλίο που θα αγοράσουμε όλοι, ακολουθεί σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το μουσικό σχήμα The Jazz Lounge Project με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Αντώνη Γεωργίου.
μας σας ευχαριστούμε για την πολύ ευχάριστη νότα που μας χαρίσατε. Σε αυτό το σημείο η Επετειακή Συνεδρία έφτασε στο τέλος της. Συγχαίρουμε ξανά τους νέους Κύπριους της Διασποράς μας, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια τίμησαν και τιμούν τις θέσεις που υπηρέτησαν και υπηρετούν, έχοντας πάντα στην καρδιά και στο μυαλό τους τη μικρή τους πατρίδα, την Κύπρο μας. Το μέλλον ανήκει στους νέους. Σας ευχαριστούμε όλους για την εδώ παρουσία σας. Καλή συνέχεια.